Guten Tag. Manchmal ist eine nützliche Illusion besser als eine nutzlose Wahrheit. Davon jedenfalls ist unser heutiger Gast überzeugt. Kein Wunder, schließlich ist Colson Whitehead Schriftsteller. Gerade in den vergangenen Jahren hat er weltweit erfolgreiche Romane zur Geschichte Amerikas verfasst, die Menschen in finsteren, scheinbar ausweglosen Situationen schildern und die dennoch die Hoffnung nicht aufgeben, ihren Weg ins Freie zu finden. Weshalb es ausgerechnet Fiktionen sind, die uns als Menschen wahrhaft befreien oder auch versklaven können? Wir werden es in der kommenden Stunde hoffentlich herausfinden. Zunächst aber einmal herzlich willkommen, Colson Whitehead. Yeah, thanks for having me. Herr Whitehead, gerade die letzten 5 Jahre Ihres Schaffens hatten ja etwas wirklich Unwirkliches an sich. Sie haben mit 2 aufeinanderfolgenden Büchern den Pulitzer Prize gewonnen, den National Book Award. Sie waren auf dem Cover des Time Magazins. Wenn Sie als Schriftsteller diesen letzten 5 Jahren einen Titel geben sollten, um eine Geschichte zu schreiben, wie würde denn Ihr Titel lauten? I think I'd go with Next, The Darkness, because Underground came out and did really well, and then Trump was elected 3 months later. And then Nickel Boys came out and did well, and then coronavirus came. So my new book just came out last month, and I have no idea what's in store, but it's probably not anything good. Also gibt es eine Art Unwucht zwischen dem persönlichen Erfolg, den Sie hatten, und der Entwicklung Ihres Landes in eben diesen Jahren? Yeah, I think everyone's paying for, the universe is balancing the scales, and if something good happens to me, something bad hasn't happened to everybody else. Es gibt ja eine Geschichte, einen Titel, den man Ihnen schon gegeben hat, nämlich auf dem Cover des Time Magazins. Sie lautet America's Storyteller, der Geschichtenerzähler Amerikas. Ist das ein Titel, mit dem Sie sich identifizieren können? I had some T-shirts made up, yes, and when I go to work every day, I put on my America's Storyteller T-shirt. I just, try to tell my goofy stories, and hopefully I have an idea for something, I don't screw it up, and if other people come along for the ride, that's great, and if not, as has happened before, I just write the next one. So I don't relate to that kind of label. I'm just a normal guy sitting in my chair, trying not to screw up the next idea. Ja, Sie unterspielen oder überspielen das natürlich jetzt ein bisschen ironisch, aber es ist ja tatsächlich nicht nur so, dass Sie in den letzten Jahren zu Amerikas Storyteller geworden sind, sondern auch eine spezifische Rolle und eine spezifische Erfahrung bedienen mussten, nämlich auch der Geschichtenerzähler des schwarzen Amerikas, des afroamerikanischen Amerikas. Und da kann man ja sagen, das ist eine Rolle, die so übermäßig ist, eine ganze historische Erfahrung zu verkörpern, dass man sie eigentlich nur bewusst ablehnen kann. Well, I mean, I never saw it that way, and I certainly don't feel that way. My book before Underground Railroad was a book about the World Series of Poker. Before that, I wrote a book about the zombie apocalypse in New York. And so other people's perceptions of what I'm doing don't really enter into it. And if I'm speaking for a Black America in my book, I'm speaking for my Black America. There's 30 million of us in the USA, and no one can speak for the whole community, so I'm doing my own thing. And if other people come along for the ride, that's great. Sometimes they do, sometimes they don't. Aber ist es denn wirklich so, dass die Erfahrung nur jeweils individuell ist, oder gibt es nicht auch eine Art geteilten Erfahrungskern, der es dann auch möglich oder sogar nötig werden lässt, für eine ganze Community zu sprechen? Again, it's not speaking, but I think for a work of art to really work, you're tapping into something that everyone can relate to, whether you're in America or not, whether you're Black or not, whether you grew up under slavery or not. A character transcends the particular and becomes universal when you tap into something that everyone can sort of see in themselves, recognize themselves in the character or the story. So I relate to Homer. I'm not a Greek soldier. I'm not much of a soldier at all, but obviously Homer tapped into something that speaks to generations for thousands of years. And I would say that he was speaking for everyone, and locating it in these soldiers in various conflicts. But again, I'm not
speaking for any particular cohort except whatever weird idea comes in my brain. Das ist ja fast schon eine kleine Philosophie des Erzählens. Man nimmt einen individuellen Fall oder ein klar lokalisiertes Ereignis, aber strebt dann an, dort etwas zu erzählen, was diesen Kontext transzendiert. Sie sprachen selbst davon, dass eigentlich eine universalistische Dimension hat. Würden Sie so auch Ihre Idee von Literatur beschreiben? Well, I think, again, I try to fulfill my artistic purpose and my artistic needs. And if you do it right, people come along for the ride. So I think what I like about how I've learned over the last couple of years, last couple of books, is to make well-rounded characters that escape the initial premise of the story. So my first book was about elevator inspectors and the first black woman elevator inspector. And those early books are very cerebral, they're a little detached. And I think for me as a person, writing a book called Sag Harbor, which was about growing up in the 80s, a very personal autobiographical story. In Long Island, eine Kindheit. In Long Island. Yeah. Was important for my development as a person and as a writer, to not be so remote, to have some more skin in the game. And since then, my characters, I think, have become a little more recognizable and well-rounded. Also haben Sie das Gefühl, Sie sind einfach ein besserer Handwerker geworden? Well, I think if you do anything for 20 years, you get better at it, hopefully. If you're a teacher, you're better after 20 years. If you're a heart surgeon, after 20 years of operating on people, you're killing less people after you've got some experience under your belt. So I imagine, you know, if you're doing it right, you're getting better and better. Maybe you plateau and you start sucking. That's the general trajectory of most things in life. But I like to think that I'm still learning and becoming better at being a human being and also better at being a writer. Aber es gibt ja schon einen Unterschied. Man wird möglicherweise persönlich immer besser, aber das muss nicht unbedingt mit Erfolg korrelieren. Und bei Ihnen war es hier so, dass es nicht nur eine offenbare Qualitätszuwachs gab, sondern es gab auch eine explosionsartige Entwicklung, was Ihren Erfolg angeht. Und Sie haben das einmal beantwortet in Bezug auf die Zumutungen, die damit einhergehen. Die Erwartungen anderer Menschen sind genau das, die Erwartungen anderer Menschen. Das klingt unheimlich cool, es klingt aber auch sehr illusorisch. Well, there's quality and then there's success, right? I mean, you can write a great book and have not be successful, so they don't correlate necessarily to each other. My book about poker, which for me is, you know, one of my best books, no one particularly liked. Das ist auch das einzige Buch, das bisher nicht auf Deutsch übersetzt wurde, übrigens. There you go. But it was important for my development as a writer, and I see it leading into Underground Railroad, and it's part of my life. And so just because other people don't relate to it doesn't mean that it's not actually artistically successful. It might not be commercially successful, but they're different things. Nun kann man aber doch sagen, dass in den letzten Jahren Ihres Schaffens auch eine Art Themenwechsel stattgefunden hat. Sie haben Bücher über Zombies geschrieben, über Poker, über eine Kindheit. Die letzten 2 oder 3 Bücher, insbesondere Underground Railroad und die Nickel Boys, waren aber auch über eine spezifisch traumatische Periode der amerikanischen Geschichte aus einer afroamerikanischen Perspektive, aus einer Perspektive der Unterdrückung. Das kam, kann man sagen, relativ spät in Ihrer Autorenbiografie. Was hat diesen Wechsel bewirkt? Well, I mean, I had the idea for Underground Railroad in the year 2000. And I think I was mature enough as a person and as a writer to tackle slavery in that way. So I kept putting it off. But, you know, I feel in my earlier books, The Intuitionist and John Henry days, they do deal with history, they do deal with race, but in a different sort of way. So I think by tackling slavery head-on, without a sort of mediation of postmodernism, I found a different way of doing it that connected with people and also spoke to my artistic needs 5 years ago. The second book in that American history duo is The Nickel Boys, and that deals with Jim Crow, the era of segregation in America. And I think, you know, that book has 2 main characters, 2 young teenagers who are thrust into a terrible situation, a brutal reform school.
But the character work I did in Sag Harbor and even my poker book, I think enabled me to render these two boys in a way that's more vivid than I could have done 20 years ago. So I don't see it as necessarily a new direction. I think it's a refinement and, you know, another step on the path I've been going on since I wrote my own Spider-Man comics, you know, 30 years ago. You do something, and you make a mistake, and hopefully you learn from it. And again, you're killing fewer patients on the table after you do it for a while. Also auch das Gefühl, dass man gewisse Themen vielleicht erst später in seinem eigenen Werden anpackt, weil sie so schwer und so komplex sind, dass man noch nicht bereit für sie gewesen wäre früher. I was scared, you know, I just didn't think I had the equipment. I didn't think I was a good enough writer to render slavery with the gravity that it demands. I didn't think I was mature enough as a person to create characters that could tell the story of slavery. So I waited, and I think the viability of a book, of a project becomes apparent when it stays with you. So for years and years, I would finish something and ask myself, am I ready? And the answer was always no until 2014. So 14 years passed until it was so obvious that I was putting it off that, not to sound too self-helpy, but the thing I was avoiding was the thing I should be doing. And it was definitely the right move. Eines Ihrer Bücher, die Nickel Boys, beginnt, wenn ich es richtig sehe, im Jahr 1963. Das ist eine Art Schlüsseljahr, auch in der amerikanischen Geschichte, für die Bürgerrechtsbewegung. Wir haben mal einen Ausschnitt aus diesem Jahr 1963 von einem Kollegen von Ihnen, James Baldwin, eine ikonische Gestalt der amerikanischen Literatur. Und er hat dort einige sehr harte, auch sehr drastische Dinge zu sagen. Sehen wir uns das mal kurz an. I can't be a pessimist because I'm alive. To be a pessimist means that you have agreed that human life is an academic matter. So I'm forced to be an optimist. I'm forced to believe that we can survive whatever we must survive. But the Negro in this country, the future of the Negro in this country is precisely as bright or as dark as the future of the country. It is entirely up to the American people and our representatives. It is entirely up to the American people whether or not they're going to face and deal with and embrace this stranger whom they maligned so long. What white people have to do is try to find out in their own hearts why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger. I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need it. The question you've got to ask yourself, the white population of this country has got to ask itself, North and South, because it's one country, and for a Negro, there is no difference in the North and the South. There's just a difference in the way they castrate you. But the fact of the castration is the American fact. If I'm not the nigger here, and you invented him, you, the white people, invented him, then you got to find out why. And the future of the country depends on that, whether or not it's able to ask that question. Man sieht da einen erschöpften, fast verzweifelten James Baldwin, und das ist jetzt 45 Jahre her. Inwieweit würden Sie sagen, aus Ihrer Erfahrung, hat sich die Natur dieser Frage geändert oder auch gar nicht geändert? Not particularly. I mean, you know, I think a lot of stuff that he's addressing there is still apparent in the way that we live now in America. I think he was at a moment before the major civil rights legislation comes into being. You know, there's been 15 years of civil rights struggle, protests, and gradual movement. And then in 64 we get the Voting Rights Act. Und dann werden Sie geboren. Das betrifft ja dann praktisch auch Ihr biografisches Werden, genau diese Phase. Well, you know, I think growing up in the 70s, I took it for granted that we had made so much progress, that major legislation had been enacted, and we were in a new place. And part of becoming a grown-up is realizing that all those sort of things you learn in elementary school are not particularly right. In the Nickel Boys, the main character, Elwood, believes that America is going to change. He's part of a generation that's moving things forward, and that major legislation is right around the corner. And then
his life gets derailed by reality, by Jim Crow, and the fact that America does not want to change. So I remember, whatever now was 12 years ago, people started saying post-racial, which was dumb. I mean, I never heard a black person actually use the word post-racial in a serious way. There are tens of millions of racists in America. They don't disappear just because we elect a black president. And those people are waiting to further enact their ignorance. They wait for people like Trump to come along. And you know, they're not really dying off in the numbers that we need to have a functioning society. So würden Sie sagen, diese ganze Rede von einem post-racial Amerika ist eigentlich eine verstellende, fiktionale Rede, die nichts mit den tatsächlichen Gegebenheiten zu tun hat? Yeah, and you know, people stopped saying post-racial once Trump got elected, so there you see the uselessness of the term. Sie schreiben ja nun über die Geschichte, auch der Sklaverei, aber nicht in einer Form, die jetzt rein dokumentativ wäre in Ihrem Werk Underground Railroad, das eine Art untergründiges Eisenbahnnetz imaginiert, mit dem die Sklaven im 18. und 19. Jahrhundert aus dem Süden in den Norden fliehen. Das Underground Railroad war wohl eine Metapher für ein Netzwerk, das existiert, aber es war keine Railroad, sondern es war ein Netzwerk von Helfern. Und Sie haben diese Metapher genommen und haben einfach die Eisenbahn wirklich erfunden. Ist das eine Idee, dass die Literatur zur Fantastik greift, wenn die Realität keinen Ausweg mehr bietet? Oh, well, I mean, I think you pick the right tool for the job, and sometimes realism is the correct tool, as in the Nickel Boys, and sometimes fantasy. You know, if I had told a straightforward story of a slave running north, I couldn't have that conversation with history that I really wanted to have and engage in. So when Cora, the main character, gets on that railroad and moves to different states, she's moving to different states of Jedes American Kapitel ist ein possibility. Staat in diesem Buch, muss man sagen. Also im Prinzip wird es eine Reise durch Amerika als Flucht einer Person. Alternative America. So there's a black utopia state, there's a white supremacist state, a paternalistic government run state. And in a realistic novel, you can't do that. And so from its very conception, it's a fantastic novel with the challenges and also the strengths that come along with that. Der letzte Satz dieses Buches, den würde ich gerne einmal vorlesen, weil der lautet folgendermaßen. Sie fragte sich, sie ist die Heldin Cora, von wo er geflohen war, wie schlimm es dort war und wie weit er fahren musste, ehe er es hinter sich ließ. Das ist ja ein Ende, das den Gedanken nahelegt, dass es dieses Hinter sich lassen, diesen Ort eigentlich gar nicht gibt, sondern dass dieser Ort des Hinter sich Lassens niemals zu finden wäre. Well, we're going back to what Baldwin was getting at. Well, the reality of how the world turned out, all these years later after that clip. We carry it with us. We carry our scars, our histories, and then I'm glad you read the ending because I was blanking when you said you're going to talk about the last few sentences. But how far can we go? How far can we get with our baggage? And I'll leave it up to the individual reader. I mean, some people think that's a hopeful ending. Some people think that the pessimism of that question is very evident and answers itself. Also eine Ambivalenz am Ende zwischen einer helleren und einer dunkleren Perspektive auf diese Möglichkeiten. Die amerikanisch-deutsche Philosophin Susan Neiman hat kürzlich ein Buch veröffentlicht, das große Resonanz gefunden hat, auch in den USA, Learning from the Germans. Und in diesem Buch legt sie den Gedanken nahe, dass die Vergangenheitsaufarbeitung der Deutschen ein Beispiel sein könnte für die Vergangenheitsaufarbeitung der Amerikaner in Bezug auf ihre eigene Geschichte. Dass es dort also eine ähnliche Gründlichkeit geben müsse, sie aber bisher noch nicht stattgefunden hat. I freaking wish. I would love that. But this summer we had all these sort of protests of angry white parents saying, don't teach slavery, don't teach segregation, don't teach the history of our country.
we don't want to upset our children with the knowledge of what their ancestors are you know, the truth of our common history. So nobody really wants to address the dispossession of Native Americans. No one wants to address the legacy of slavery, segregation, and all of its sort of manifestations in current society. So I would love for us to get to a place where we could do that. No one wants to, and I don't see it in my lifetime. Wir sind ja nun fast dieselbe Generation und in meiner Schulzeit war es so, dass beispielsweise diese Vergangenheitsbeschäftigung ganz intensiv war. Mehrere Jahre des Schulplans dominierte. Ist das denn Ihrer Erinnerung nach in Ihrer Schulzeit ähnlich zentral gewesen oder war das überhaupt ein wichtiges Thema? I think it's better now, but you know, in the 70s, I think we had like 10 minutes on slavery and then 40 minutes on Abraham Lincoln. Like, he freed the slaves, now everything's great. And 10 minutes on segregation in the South, and then 40 minutes on Dr. King and the civil rights legislation. And so focusing on sometimes superficial remedies instead of the reality was the truth of the day. But now, you know, I think it's a little bit better, but there's still so much resistance. And it's, you know, still mind-boggling to me. Wenn wir die Parallele noch weiter treiben, dann gibt es ja auch die Frage der Wiedergutmachung, der Reparation. Und das ist nach wie vor ein Thema oder eine Frage, ob es in den USA auch beispielsweise finanzielle Reparationen an Afroamerikaner geben sollte, ob das auch eine finanzielle Wiedergutmachung wäre, die heute noch nötig scheint. Wie stehen Sie zu dieser Frage? Well, I was a freelance writer for many years, so I come from that point of view. And as a freelance writer, I never expect to get paid, and if I do, it won't be on time. Also haben Sie ein eher entspanntes Verhältnis zu diesen Fragen? It's not going to happen. I have other things to worry about. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass diese Ausmaß dieser Erfahrung einfach so enorm ist, dass es fast unsinnig erscheint, es überhaupt zu adressieren? Man redet ja da im 18., 19. Jahrhundert von 40 Millionen Menschen, die in Versklavung in den USA lebten. Kann es einfach sein, dass es zu enorm ist, um sich dem überhaupt noch zuwenden zu können? Nobody's really interested in addressing it, so. Und Sie sind auch nicht daran interessiert. Man hat ja das Gefühl, dass Sie als Schriftsteller schon das Bedürfnis haben, diese Geschichten zu erzählen, diese Geschichten ins Bewusstsein zu bringen. Sie können ja nicht sagen, niemand ist daran interessiert, wenn Sie 2 Bücher darüber schreiben, die genau um diese Traumatisierungen kreisen. Yeah, more than 2 books, but I don't see, in terms of reparations, from what my understanding of human nature, I don't really see anything happening on that front. So. Ein Leitthema Ihrer Bücher, wie mir scheint, ist ja auch die Frage nach der Resilienz einzelner Personen. Beispielsweise in den Nickel Boys, Ihrem zweiten Buch, das jüngst erschienen ist, geht es um 2 Jugendliche, die in einer Reformanstalt gezwungen werden, schreckliche Dinge zu erleiden. Diese Reformanstalt hat eine lange Geschichte von Tötungen, von sexuellem Missbrauch, von Gewaltmissbrauch. Und der eine schafft es im Leben, diese Traumatisierung wegzustecken, und der andere nicht. Der eine wurschtelt sich so durch und der andere zerbricht daran. Das scheint ja auch bei den anderen Büchern immer so eine Frage zu sein. Was macht es, dass die Menschen einerseits durchkommen und die anderen es nicht schaffen? Well, I think I started with my zombie book isn't just about zombies, it's about trauma and coming back from disasters, personal disasters, universal disasters. And I think I started a sort of theme in the following books about how do we survive, after the apocalypse, what makes us believe in a human settlement somewhere that we can be made whole. For Cora in Underground Railroad, even though she's never left the plantation, she has to believe in this abstract notion of freedom or else she never leaves the plantation. And in the Nickel Boys, Elwood has to believe that there's a better world coming, or else what's the point of being put on the earth? And he fights for it. He fights for that new world. So, but then there's the question of, is that just a useful delusion, or is it actually there? I mean, as a writer, when I was starting out, I had to believe I could do it. I could get published. I could finish this novel, 300 pages, even though no one particularly cared. No one wanted to read my stuff.
and it was a useful delusion to think that I could one day become a real writer. And the world offers us all this evidence that things won't turn out well, that things tend to ruin. But we have to have that courage, that hope, that we can find that place of refuge. Das ist ja eine sehr amerikanische Idee. Man kann sagen, das ist eine Grundphilosophie des Landes. Der Philosoph William James sprach mal von dem Will to Believe, dass man sich ein Ziel setzen muss, obwohl man noch gar nicht weiß, ob es überhaupt realistisch ist, um es erreichen zu können. Diese Zukunftshoffnung. Da gibt es den Begriff der Hoffnung einerseits, aber in Amerika immer auch den Faith. Das hat auch etwas quasi Religiöses. Die Hoffnung auf etwas anderes, vielleicht auf einen Gott, der einem dabei unterstützt. Well, Europeans are fleeing religious, political persecution, famine. My grandmother came from Barbados in the 1920s, and she came to America through Ellis Island, hoping that there's a better place. So we're looking around at the world. The world is terrible. What gives that terribleness meaning is that there is this other place we can get to if we fight for it. And we've never seen it. We don't know what America looks like. We have to cross an ocean or two. But that original American dream is one of finding a safe refuge. Ihre eigene Biografie ist jetzt nun eine recht andere. Sie sind als Sohn von Unternehmensberatern in New York groß geworden und Sie haben in Harvard studiert und haben dann zunächst einen Weg beschritten, den viele Schriftsteller zunächst beschreiten, nämlich den Journalismus. Und Sie waren insbesondere Fernsehkritiker bei der Village Voice. Sie schauen heute noch gerne viel und intensiv Fernsehen. Was bedeutet Ihnen das Fernsehen denn? Well, as a kid, it was, our babysitter. I was part of a Generation X we say latchkey kids. Your parents are at work, and when you come home from school, you have your own key, and until they get home from work, you're left to yourself, you're left to your devices. That usually means Gilligan's Island and WKRP and MASH reruns over and over again. So part of my, favorite childhood experiences are reading comic books on the living room floor, and The Twilight Zone is playing, or The Outer Limits. I was always an avid TV watcher. And when I got my first job, like now in the States, being a TV critic is a respected profession. When I was doing it in '92, it was the most sad, degraded part of the art section, and everyone was embarrassed to write for it, except for me. Super Einstieg. Yes, I thought I could get paid for all those sad afternoons watching reruns of the Brady Bunch. And that's where I became a writer. I learned how to collaborate with editors, hand things in on time. It's one thing to be late with a college paper. If you don't hand your article in, you can't buy cigarettes, which was a paramount concern in those days. So I learned how to be my own sort of boss and meet my daily word count. Diese Bedeutung des Fernsehens für das, was wir heute Literatur nennen, die ist ja in unserer Generation besonders stark. Wir schauen uns mal einen kleinen Ausschnitt eines Kollegen von Ihnen an, nämlich David Foster Wallace, auch eine große, ikonische Gestalt der amerikanischen Gegenwartsliteratur, der 2008 aus eigener Hand aus dem Leben schied. Was hat er dazu zu sagen zur Fernsehsozialisierung im Amerika der 80er und 90er Jahre? At least the generation that I think of myself as part of was raised on television, which means that at least I was raised to view television as more or less my main kind of artistic snorkel to the universe. And I think television, which is a commercial art that's a lot of fun, that requires very little of the recipient of the art, I think affects what people are looking for in various kinds of art, and I think can make the sort of fiction which, if I can lump a bit, I think all three of us do stuff that's at least harder than average, weird, requires some work to read. What's interesting to me is the very phenomenon that perhaps demographically cuts into our audience is a big part of sort of what's going on in the country that I think fiction writers are trying to capture in some way. Okay. Daran ist ja wahnsinnig viel interessant. Zunächst einmal der Einfluss des Fernsehens auf das, was Literatur wird. Würden Sie auch sagen, dass Ihre Art und Weise zu schreiben sehr fernsehlastig ist oder zumindest filmisch überformt? Well, I mean, more movies on TV, yes. I mean, not television shows, but
my zombie novel comes from 60s and 70s science fiction apocalypse movies, whether it's Night of the Living Dead or Planet of the Apes, Omega Man. And my newest novel, Harlem Shuffle, comes from heist movies. And for me, the heist is more of a film narrative than comes from books. So I've definitely get ideas from pop culture, music, TV, film, and it's worked out. So I don't feel any kind of shame about it. Es ist aber auch deswegen interessant, weil solch ein Zitat von einem jungen Menschen mittlerweile historisch wirkt. Meine Teenager-Kinder gucken kein Fernsehen mehr und ich nehme an, die jungen Menschen, die Sie kennen, gucken auch kein Fernsehen mehr. Das heißt, es ist als Medium ja eigentlich schon Teil einer Vergangenheit geworden. Well, he's talking pre-internet, so now people are on their phones, doing podcasts and various social media. So, but I think when he's talking about the encroachment upon our attention spans by television, now the sort of bigger scourge is social media, the internet, and streaming. I don't think they're scourges. I think they're perfectly fine. Whatever you want to, how you spend your time is okay. You know, life is short, so. Das ist ja so ein Verfallsnarrativ von vielen Schriftstellern. Die jungen Menschen haben nicht mehr genug Aufmerksamkeit. Sie wollen nicht mehr die Anstrengung unternehmen, Fiction, richtig ernsthafte Literatur zu lesen, weil sie nur noch 30 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne haben. Ist das so ein kulturkritischer Impuls, den Sie auch manchmal in Ihren dunkleren Stunden für richtig halten? I think people said the same thing about, TV 50 years ago. It's the idiot box. And I think we'll always gravitate towards good stories. We'll find them. They will be found. I'm not particularly worried about the future of the written word. And even if no one read, I'd have no choice but to keep writing, so I'm sort of stuck with it. Ja, aber Sie könnten ja auch was anderes schreiben, wie viele Ihre Kollegen, denn das ist ja auch noch ein Effekt dieses großen Wandels vom Fernsehen, nämlich zu den Serien, zu den Digitalserien auf den Streaming-Plattformen. Viele Schriftsteller sagen, naja, eigentlich sind die Romane mittlerweile die großen Serien wie Mad Men, wie The Wire, wie Downton Abbey. Da passiert Fiktion eigentlich. Und das Buch ist auch für uns als Fiktionsautoren gar nicht mehr das Medium, in dem wir uns betätigen sollten. Well, I think as a freelance writer, I use that to support my novel writing, I was starting out. And now I think about, for me, TV would always be a side gig, like teaching, something I would use to pay the bills so I could write my novels. And, 20 years ago, I remember writing an action screenplay with my cousin, like, I don't have to teach, I just write an action screenplay, and that would buy me 2 years of work on my fiction. And of course, we got an agent, and the agent said, this is like a straight-to-video Van Damme movie. There's a million of these. And we're like, really? I thought it was pretty good. But so for me, TV would be a side gig to support my fiction writing. And at the moment, I'm fortunate enough that I can concentrate all my energies on my novels. Eines Ihrer Bücher, Underground Railroad, wurde ja zu solch einer Amazon Prime-Serie, wenn ich das richtig sehe. Es wurde verfilmt. Haben Sie da das Bedürfnis oder vielleicht auch die Angst verspürt, da mitmachen zu wollen? No, I mean, I was really excited to get to the Nickel Boys. It was the summer of 2017, and I could take a year off and work on a TV series about a book I already wrote. I mean, how many times can I write Cora, or I could work on the Nickel Boys, and I think I made the right choice. Jetzt waren ja die letzten 2-3 Jahre für Sie, die wahrscheinlich sehr reiseintensive Jahre gewesen wären, ganz andere Jahre. Es wäre eine Art Zurückgeworfenheit auf sich selbst, nicht nur Ihrer Biografie und Ihrer Situation, sondern einer ganzen Stadt. Ein Freund von mir hat gesagt, das ist eine super Situation, der ist Schriftsteller, dafür habe ich 20 Jahre trainiert. Das ist genau die Situation für Schriftsteller, diese Corona-Krise. Haben Sie das auch so empfunden, dass diese Zurückgezogenheit etwas wahnsinnig Befreiendes hatte? No, I mean, I recognize that I had been training for this in different ways, whether it was being in the house 95% of the time, or being accustomed to expecting the worst to happen. If you're a pessimist and the worst actually happens, you're pretty prepared. So
It turned out to be a very productive time. Once I got my kids squared away with their electronic learning, I just kept writing, and I couldn't leave the house, so I'm always at my desk. And so for me, it was a very productive time, and creatively, the nights were dark as we contemplated the lack of a vaccine, the growing numbers of people dying, the fact that Trump might get re-elected. But in the daytime, I was able to get a lot of work done. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt, Sie haben es angesprochen, Sie sind sehr gerne alleine. Sie kultivieren dieses Alleinsein als eine große Qualität. Es gibt auch diese dunklen Momente der Traurigkeit. Das ist ja auch etwas, was David Foster Wallace immer mit bespricht. Den Hang, allein zu sein, Fiktion als Kultivierung von Einsamkeit und die Traurigkeit, die teilweise auch depressiven Momente, die damit notwendig einherzugehen scheinen. Yeah, I mean, I've written books when I've been very happy, and I've written books when I'm very depressed, and neither state makes it harder or easier. It's always just difficult to get the word on the page. But it is very solitary, which is actually why I like hitting the road. I'm not particularly a people person, but there's something wonderful about working on something for 2 years, and then people, instead of going home after work, they come to see you read, and you get to share it with them, and hopefully they like it. Maybe you recognize someone who came to your reading 10 years ago. They ask a question. I'm like, Dich kenne ich, du warst schon mal da. You were here, you're still alive, I'm still alive. It's that thing you have now with the waning of the epidemic. Like, you made it, we both made it. So even though I am very solitary and often play the misanthrope, getting out into the world with the book and meeting readers is always, a really lovely part of the job. Sie haben sich ja nun für einen Menschen, der gerne allein ist, einen besonders seltsamen Lebensort ausgesucht, nämlich New York City. Eine Stadt, in der man nicht so oft allein ist und die gerade die letzten 2 Jahre auch, sagen wir mal, stillgestellt war. Und ich kann mir vorstellen, dass auf den Straßen von Manhattan oder New York viele Menschen gerade sagen, du lebst auch noch, schön dich wieder zu sehen. Wie erfahren Sie denn die Stadt jetzt 2 Jahre, nachdem sie eine besonders extreme Erfahrung gemacht hat? Well, I'm writing about New York in the 70s now, in fiction, and it was a terrible time in the city's history. The city was broke, crime was at an all-time high, and I was reading a book called Love Comes to Buildings on Fire, which is about the music scene in New York by a guy named Will Hermy. He's a really great critic. And the city is devastated in the early 70s, and out of that we get hip-hop and punk, New York salsa, a strain of avant-garde jazz. And so the artists get back to work. Of course, there are construction guys and building crews rebuilding the city. But the artists find inspiration in this terrible moment. And I felt that in my own work last year. Where's the city headed when we start opening our doors again, and where will we be? But I felt really optimistic, and once the vaccinations started rolling out, week by week, more and more people were out in the street, and it was really just a lovely thing. So, writing about New York in these various books, New York is laid low. Native Americans who've been displaced come back with weapons and kill a bunch of colonists. There are fires, there's yellow plague, there are riots, there's 9/11, and we always rebuild. And so I felt I was part of this renewal. And it was lovely to think about. Das ist ja fast der zweite rote Faden in Ihrem Werk, wenn ich es richtig sehe. Es gibt diese Gestalten, die aufgrund einer Fiktion eine gewisse Resilienz entwickeln, und es gibt New York als großes Liebes- und Handlungszentrum. Viele Bücher spielen in New York. Ihr neuestes Buch, Harlem Shuffle, spielt auch in New York der 60er Jahre. Jetzt gibt es aber die Wahrnehmung, New York ist finished. Es ist fertig mit New York. Es wird nicht die Hauptstadt des 21. Jahrhunderts sein. Und das wird vielleicht nie wieder so sein, wie es einmal war. Well, I think, 20 years ago, I was talking about how nothing changes and our racial dynamic will never change. But, I feel myself getting more cheerful when I think about New York, which is my closest example of the dynamism of life. The buildings fall and are rebuilt.
personally we're knocked down and we pick ourselves up if we're going to survive. And so I find, you know, again, I just find myself very heartened by the resilience of the city, and it speaks to just human resilience. You know, we're not going to lay down. To do so is to give up hope. Ihr neuestes Buch Harlem Shuffle, das ist auch eine Kriminalgeschichte aus dem Gaunermilieu. Ich glaube, sie spielt auch im Jahre 1963, fängt dann an. Das ist auch das Gebiet, in dem Ihre Eltern groß geworden sind. In gewisser Weise auch vielleicht eine Auseinandersetzung mit der Erfahrung Ihrer Eltern. Aber das ist auch vor allem die Idee eines Aufsteigers, der ein Aufstiegsversprechen hat, aber nicht genau weiß, wie er es realisieren soll. Der also zweifelt daran, ob dieser amerikanische Traum für ihn mit legalen Mitteln überhaupt erreichbar ist. Yeah, he's, you know, his father, the main character, Ray Carney, his father was a criminal, so that was his example of how to be a man in the world. And he's chosen a different path. He's put himself through college and grad school and has opened his own store. And so it is about striving, and it is about recognizing the obstacles that society puts in front of us and finding that those inner resources to outwit racism, capitalism, our own sort of flaws. Aber es gibt ja da zwei Typologien wieder. Zum einen mal haben Sie diese Durchwurschtler und diejenigen, die dran zerbrechen. Und hier haben Sie die Streber und die Trickster, die irgendwie das System nicht nach den Regeln, die es vorgibt, bespielen, sondern nach anderen Regeln. Sure, the strivers, the lawyers, the bankers are trying to play the game by the, do it the right way. And the crooked people, the people like Carney, and then in the more extreme ways, the low-class criminals of the novel, but also the real estate magnates and corporate masters, are trying to make their own rules. And they don't like the way the system is, so they can make their own order. And that plays out, you know, as an echo of some of the arguments in the Nickel Boys. Elwood thinks that he can change the world legally. You know, if you play the game correctly, you can succeed. We can affect social change. And his opposite, Turner, the other teenage boy, doesn't believe in any of that. All you can do is survive by any means necessary and by playing by your own rules. Wenn man darüber nachdenkt, haben ja dann der Kleinkriminelle und der Schriftsteller einiges gemeinsam. Sie machen anderen Menschen Dinge vor, entwerfen einen Plot, eine ganze Handlungskonstellation, um durchzukommen. Well, you know, I mean, there's some writers who sit down and the muse comes through the window and they, you know, figure out what happens every day. I have to have an outline, so I plot things before I start writing. And so wie ein guter Krimineller, Sie haben da einen ganz genauen Plan, wie das vor sich zu gehen hat. I have the blueprint. I know where the bank is. I know how to get in there, and it's just, you know, follow the steps, and you can pull it off. So I'm definitely a plotter and a planner, and a good heister has to be a plotter or a planner. Jetzt gibt es ja eine andere große Leidenschaft, die auch mit etwas Vormachen, mit Fiktion zu tun hat in Ihrem Leben, nämlich Poker. Ein Spiel, bei dem es ja eigentlich nur darum geht, größer zu wirken, als man ist, oder zumindest nicht kleiner zu wirken, als man ist. Yeah, I mean, I think when I follow these gamblers around for that book, for research, you know, I saw how they're actually very hopeful people. You know, they believe that the next straight flush, four of a kind, will change their fate. You know, they've lived sort of miserable lives, but Lady Luck is going to flop, you know, flop a set, they'll win, and can reverse their destinies. And I think that's the dream of a big heist. Your life may be miserable, but if you can just get together, if you can plot and plan, you can outwit fate and break into a new sort of space. And then there are two kinds of heist narratives. One is when they get away with it, like Ocean's 11, and these good-looking guys with nice suits pull it off. And then there's the sort of the gritty heist genre, where one guy's really good, but you have to surround yourself with losers. And the wheelman is shooting up heroin the night before, and the safecracker is arguing with his wife, and he's going to be distracted. And all your plotting and planning is going to go to hell, because that's fate. And all your dreams will be shown to be the illusions that they are.
And I guess I gravitate towards the more ruined heist than a successful heist in this book. Aber es gibt ja schon die Parallelen im Leben eines Schriftstellers. Man kann sagen, man wählt Schriftstellerdasein nicht, es findet einen, weil man es tun muss. Aber wenn man so mit 20 anfängt und sagt, ich will von meinen Büchern leben, dann kann man ja sagen, also da setzt du alles auf den Grand Slam, den du mal in die Hand bekommst, und du wirst ihn wahrscheinlich nicht in die Hand bekommen. Also man spielt ja eine Art Poker mit seiner eigenen Biografie, wenn man sich für diesen Weg entscheidet. Well, I think, going back to books that are commercially successful as opposed to artistically successful, I stopped thinking about what people will like, because I have no idea. I can plot and plan, but critics will come to it, readers will come to it, or they won't, and I can't predict it. So in that way, I'm no longer this sort of hopeful schemer, because I've been totally confused over what people will like and respond to. So all I can do really is just write the books that appeal to me, that, as Toni Morrison said, that she writes the books that she wants to read in the world. They're not there yet, so you have to do it yourself. Ich kenne ja nun auch einige Schriftsteller und ich weiß, dass sie das immer öffentlich erzählen. Ich weiß aber auch, dass daran vielleicht nur die 50-prozentige Wahrheit ist, weil es gibt Agenten, es gibt die Verlage, es gibt Menschen in einem Umfeld, und man ist es ja oft so, man hat eine Idee, man erzählt die Idee und der Agent macht nur so und dann geht die Idee wieder weg. Also ist es denn wirklich so, dass man das nur für sich entscheidet, dass das ein innerer Drang ist, oder ist man nicht ständig doch orientiert in einem Feld von Menschen, die sagen, das lässt jetzt mal lieber sein und das Thema ist besser? I won't say don't consult them, but I do, bounce ideas off my agent, my editor. But I've been with the same publisher for 22 years, which is very rare, the same editor for 20 years. And my first book was about a African-American woman who was an elevator inspector. And so they signed on for my crazy ride. Klingt jetzt nicht nach dem Topseller, also anfänglich. No, I mean, at the time I thought I was going to hit that elevator inspector craze in the pop culture. I was a few years off. I just tell my editor what I'm going to do, and he says, do it, and I'll figure out how to publish it, which is sort of the best thing that you can have in your life, is someone who's in your corner, no matter how crazy or silly it sounds. I remember when I was writing Zone 1, I told him... Das ist das Zombie novel, yes. Zombie novel. Like it's maybe Night of the Living Dead meets Black Hawk Down. I had actually read Black Hawk Down. I was going by movie commercials. And he said, I hate horror movies. I never read a horror novel, but you write it, and then we'll figure out how to get it to people's hands. And that's sort of what you want as a writer. Just go off and do your thing, and when you're done, we'll deal with it. Ich habe jetzt diesen Aufzugsroman nicht gelesen, aber es ist interessant zu hören, dass Sie sagen, Ihr erstes Thema war ein Aufzug, weil das ja vielleicht auch ein Grundthema Ihres Schreibens ist, wie man von unten nach oben kommt und welche Mechanismen dafür kennen muss, wie man diesen Aufzug in Amerika repariert. No, yeah, I mean, I had written a book and no one liked it, no one wanted to publish it, so I figured for my next book, maybe try something with the plot. People seem to like plots. And so why not use a detective story as a structure, red herrings and reversals, withholding information. I would just learn how to tell a story by studying detective novels. And so I was watching TV and saw a news report about the hidden dangers of escalator inspectors. They had an escalator inspector. And I thought, that's a weird job. What if an elevator inspector had to be a detective? Wouldn't that be crazy and hilarious? So it started off as an accident, but then when you start thinking about elevators, we couldn't have the modern city without a safety elevator. New York gäbe es ohne Fahrstühle gar nicht. Yes, and so elevators contain the history of the city, how we live, and then you think about uplift, racial uplift, and then all these sort of metaphors started creeping in until it became the strange little book that it is today. Jetzt ist der Fahrstuhl bei Ihnen ja relativ weit oben angekommen, im Penthouse der Literatur sozusagen. Ich kann mir vorstellen, dass viele junge Autoren sich auch an Sie wenden und fragen, Colson, wie mache ich das denn jetzt? Wie werde ich denn jetzt erfolgreich? Es gibt von Rainer Maria Rilke diesen wunderbaren Brief an einen jungen Schriftsteller, der sagt, mach das nur, wenn du es nicht vermeiden kannst. Ist das ein Tipp, den Sie auch geben würden?
Well, you know, I'll go to like a writer's conference and they'll ask me advice, and I just want to say, why are you here? You should be home writing. Like, why are you wasting your time leaving your house, listening to me run my yap? So shut up and do the work is a good advice. If I could do something else, I would, but I can't, so I'm just sort of stuck doing this. And then read to find out what kind of writer you want to be. If you find someone you really connect with, dissect them. Why do they appeal to you? And then write and write and write to find out what kind of writer you actually are. And they're probably two different things, but. Wer war denn der Autor, der mit Ihnen die Verbindung geschafft hat, wo Sie sagen, das ist das, was ich selber schaffen will? Das ist derjenige, der mich in die Literatur getragen und gebracht hat. Oh, I mean, it's you know, I'm 8 years old reading Marvel comics, and Rod Serling writes Twilight Zone episodes that appeal to me. My mother buys the annual Stephen King, and it comes through my siblings' rooms, then my room, and I'm picking up Cujo and Firestarter and thinking, it'd be a cool job to just make up weird stories about vampires and werewolves. So it's fantasy literature, it's television, and that early exposure to people just making things up. Wouldn't it be a cool job just to make up weird things? Herr Whitehead, in unserem Alter hat man als Mann ja auch noch Träume. Sie sagten, making things up, plotten. Wenn Sie jetzt noch mal ein Kleinstverbrechen planen und begehen wollten, was wäre denn das Kleinstverbrechen, das Sie am meisten reizen würde? There's a new museum in America, the American Museum of Black History and Culture. And they have all these great hip-hop artifacts like Curtis Blow's tracksuit, African Bambatas, turntables. And on Twitter, they'll take a picture of it and show it as an exhibit from their election. And I think, wouldn't it be a great heist just to steal African Bambatas turntables? Oder Kanye Wests Turnschuhe? Oder? Sure. I mean, he's not really my guy. But there's all sorts of cultural artifacts. Now that we respect pop culture in a different way, and punk artifacts, hip-hop artifacts are being collected and put into archives, wouldn't it be cool to, I don't know, have Joey Ramone's guitar on your wall? Break in, free it. Das klingt ja fast schon nach einem neuen Roman. Für die Zeit begnügen wir uns aber mit denen und begnügen uns gerne, die wir von Ihnen haben. Underground Railroad, die Nickel Boys und jetzt als neuestes Harlem Shuffle. Vielen Dank, dass Sie für uns so schöne fiktionale Auswege entwerfen. Colson Whitehead. Thanks for having me.